ரெட் டாட்டை பறக்க விட்டுறோம் இனி. டிஸ்கார்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் தெளிவாக விட்டான். ஓகே, என்னடா நீங்க 2 பேர் இருக்கீங்க? டேய் வாங்கடா. RCB இந்த பக்கம். இந்த பக்கம் தான் டெல்லி இருக்கணும். எஸ், மாற்றிடுவோம். இந்த பக்கம் RC. அருண் ஜெஃப்ரி ஸ்டேடியம் T20. ஹார்டஸ்ட். இதே லைன் அப்போ நான் அங்கே வைக்கலையா? போஸ்ட் ஆடுங்க. அவன் கிடையாதுப்பா, மிச்சல் ஸ்டாருக்குப்பா. ஓகே, அப்பனா இவன் வருவான் தாராளமா. ஓகே, மாத்தியாச்சு. ஆஹா, பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் லைன் அப்பு. ஓகே, ஐயோ எல்லாத்தையும் மாற்றினேன். இதை தானே மாற்றணும். ஓகே, ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த மேட்ச். அரஞ்சு ஸ்டேடியமில் விராட் கோலியோட விராட் கோலியோட கிரவுண்டுங்க இது. முக்கியமான ஹெச்சே அதுதான். இன்னைக்கு சம்பவம் இருக்கு. ராகுலே, நீ வந்து அடிச்ச பெங்களூர் கிரவுண்டில் உன் கிரவுண்டு. இப்போ விராட் கோலியோட டைம். தலைவன் அடிப்பா, நீ பார்க்குற அது நடக்கும். கரெக்டாக ரன் சேசிங் மேட்ச் இன்னைக்கு.
விராட் கோலி மட்டும் கடைசியில நிறைய நிக்கட்டும். அப்ப இருக்கு சம்பவம். Okay, Arun Jaitley Stadium is here. புகையை விட்டு கலப்போம். டெல்லியோட சொந்த கிரவுண்ட் நினைச்சீங்கன்னா அதுதான் கிடையாது. விராட் கோலியோட நேமே பதிஞ்சிருக்கு. விராட் கோலி பவிலியன். Mel Jones and the one and only Ali Mitchell. Thanks for the fabulous introduction. We're just about ready to get underway. Thanks, Alison. We're to go down to the middle now. The captains are ready for the toss. Okay. Omen, serial killer. Omen. Okay, RCB call the tails. இந்த டாஸ்ல தான் நான் கொஞ்சம் இதாகணும். அவங்க bowling எடுப்பானுங்களே. இந்த வாரத்துல இருந்து. The home crowd will be looking forward to. சொல்லல. இவனுங்க டாஸ் வின் பண்ணி இவனுங்க bowling எடுக்கணும். இப்போ அதுதான் நமக்கு சம்பவமே. நம்ம உள்ள போகும்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம மாத்திக்கலாம். செட் பண்ணா கேட்குறேன் நீ. rascal. Hello and welcome. Ita Taylor. Taylor. டெல்லி வந்துட்டாஸ். அவனுக்கு பவுலிங் தான்டா, அப்பாடி பேட்டிங் தான் எடுத்துருக்கானு. சூப்பர். டீம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதா? ஓகே. Captain's mind there. This pitch will only get easier to bat on. So why bat now? The bowlers could have a field day. ஓகே. இது ரெண்டும் ஒரேதான். ஓகே. உள்ள வராங்க RCBN விராட் கோலி. Capable of scoring quick runs, big hits, and the bowlers they'll be looking. உள்ள வரது ஃபேப் டூப்ளசியம் and அபிஷேக் கோரல். இந்த பக்கம் விராட் கோலி. Opening ball coming up. ஃபேப்லெஸ் bowling. ஓகே, அந்த விராட் கோலி பவிலியன் கமிங்கப்பா. Okay, everything looks set to get this match underway. நம்ம டீம்ஸ்ல இருந்து நம்ம எல்லாம் வந்துரும். ஓகே. The new ball will get some movement and the openers are going to have to be wary of that. இன்னைக்கு இருக்குங்க ஒரு சம்பவம். யாஸ் டேயால் ஒரே பாலே ஷார்ட் பாலுங்க. தம்பி பால தடுங்கப்பா. That is a master class of batting. Reads the length, gets bro சந்தோஷ் குமார் bro. ஒரே பாலே அநியாயம் bro இவனுங்க. யாருங்க அந்த ஃபீல்டர்? Who is the fielder? Poor fielding. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Around the wicket. நேரா கையில். மறுபடியும் நேராக இல்லைங்க மிஸ்ஃபீல்ட். இணைந்த கைகள் இங்க.
ஓய் ஒரு Clever இன்சைட் shot, எட்ஜ் moved பவுண்டரிங்க across the சின்ன line, the கிரவுண்டுங்க ball அந்த just பக்கம்லாம். clipped it away. Finally won't stop that. பின்னாடிலாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கிரவுண்டு. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Finds the fielder with that shot. End of the over. 9 runs coming from it. Delhi a 9 for none. Good over for the batters to start the innings. Okay. The right arm medium bowler is coming in. Bhuvaneshwar From the Kumar stadium end. is back. ஓய் ஒரு அவுட் சிங்கருங்க மானா மொத பாலே பவுண்டரிங்க ஃபேப்லெஸ் ஆடுறாரு. So easy. Gets onto the front foot and eases through Ex the ball. RCB You just player. stand and admire that shot. விராட் கோலி பப்ளிக் அங்க தாங்க இருக்கு. Tried something கரெக்ட்டா a bit கவர் டிரைவ் different last அடிக்கிறப்ப delivery, அந்த and the ஷாட்ஸ captain பார்க்கலாம். shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. அடுத்த ஓவர் வந்தா அது ஃபைன் லெக்ல போய்டும். இந்த இடத்துல அவுட்டுங்க. Oh, fantastic catch. ஷார்ட் பால போட்டாரு விக்கெட்டுங்க. Oh, great work. Held Wow, there. Fab The ball was in Duplessis the air, outing. and they've taken a good catch. நல்ல ஒரு ஷார்ப்பான பவுன்சர். பட் ஆனா அங்க ஃபீல்ட் இருந்துச்சுங்க. பிளேஸ்மென்ட் சூப்பர். அஜித் பட்டிதார் கிட்ட இருந்து யாஷ் தயால் அதான் ஓவர் போட்டு முடிச்சாரு. நல்ல கேட்ச் எடுத்திருக்காருங்க. Good An catch innings that promised from much and Yash really in the Dayal. end delivered very little. Pretty Fab disappointing Duplessis all outing. round. And with that wicket, we'll Arun see a Nair change out in the is middle. in. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Let's go. விராட் கோலி கையில போய் உட்காருமா ஸ்லிப்ல இருக்கிறாரு. மறுபடியும் ஷார்ட் பால். Pulled away but straight to square. ஓகே. ஷார்ட் பாலுக்கு ஃபீல்ட் வச்சு தாங்க போடுறாங்க. நல்ல ஃபீல்ட் செட்டப்ஸ். மறுபடியும் ஷார்ட் பால். Doesn't beat the infield. ஃபுல்லரா போட்டா விக்கெட்ஸ் மேபி விழுவும்னு நினைக்கிறேன். ஷார்ட் பால் தான் மறுபடியும். அப்புறம் கிருஷ்ணயா யாதவ் RCB. Yes bro. They are also RCB. Time to keep the pressure on You now. need Great the ball, RCB. that last one to find the edge. It's just a case of finding the விராட் same கோலி spot. செலிப்ரேஷன் ஆஃப்டர் தி வின். என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு நான் பார்த்தே ஆகும். Couldn't get it through the field. End of the over. 4 runs coming off it. Delhi 13 for 1. Dayal from the pavilion end. யாஷ் தயால் மீண்டும் கண்டினியூஸ் தி ஓவர். Catch is ஓய் சூப்பர் ஃபீல்டிங். ஃப்ரண்ட் டைவ் இல்ல டைவ் அடிச்சு பிடிச்சாரு. ஓ பவுண்டரி அபிஷேக் பூரல். Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Okay. In again, once again, boundary. The gap was left open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well and punched it to the boundary.
Patada, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Dash Dayal, short ball. Okay. Single. Flex that one, simple as you like inside the ring. It's Massive outside boundary. Really playing all their shots that over. Very expensive. They've accelerated the run rate that over, looking to really take advantage of the strong start. Might look to go big again here. Square cut, finds point, no run. RCB fan Ravi bro. Iva, Kalai RCB. Thank you bro, thank you for coming. RCB fans, இன்னைக்கு வெயிட்டிங்ல இருங்க. இன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் இருக்கு. சின்ன சம்பவம் இல்ல, பெரிய சம்பவம். Can't get that outside the ring field. புவனேஸ்வர் குமார் ஏசல் விட்டு எடுத்துட்டு வாங்கப்பா. Crash. ஓய்யோ அவுட்டுங்க. புவனேஸ்வர் குமார் பேக் 2 விக்கெட்ஸ் அவர் தாங்க எடுத்திருக்காரு. மறுபடியும் பவுன்சர் லேங்க. Wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Ooh, out. Fans, another wicket. Bhuviyoda 3rd wicket. Celebrations வெரியா போயிட்டு இருக்கு guys. Out swing. அங்க ஃபீல்ட பாருங்க guys. ஃபீல்ட் செட்டப்ஸ் சரியான ஃபீல்டிங் செட்டப்ஸ். அஜித் பட்டிதார் சம ஃபீல்டிங்ஸ் சம ஃபீல்ட் செட்டப்ஸ் வச்சிருக்காருங்க. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. First, I'd focus on just trying to survive this ball. And then worry about hat-trick ball. Wickets எடுக்க முடியுமா? அவுட்ங்க hat-trick கிடைச்சிருக்கு பூவிக்கு. Massive appeal. Might have just been missing though. Hat-trick of wicket 3 in rows. பூவி on fireங்க. ஓய்யோ ஹேட்ரிக் எடுத்துட்டு வந்துட்டாருங்க புவி. என்ன bowling. For that wicket, the new batter comes charging out to the crease. And 3 wickets பாப்போம் guys. First wicket இதுதான். கம்ப்ளீட்டா பீட்டன் ஆனா இருக்கேன். மொத விக்கெட் இது. அண்ட் 2வது விக்கெட்.
பால் நல்லா டிராவல் ஆச்சுங்க. சின்ன கிரவுண்ட்னால நல்லா சூப்பர் bowling புவி. நல்லா பண்ணாருங்க. This is the second wicket and third wicket. வேலை பால் கிட்ட ட்ராக் ஆகி கிராஸ் சீம்ல போட்டிருக்காருங்க. இது ஒரு விதமானது சூப்பர் bowling. Hazelwood back into attack. Oh, Reva. Straight to mid wicket. DC on deep in trouble. 26 for 4. Not tempted to play at that one. Deep in troubles. Tim David. அடிக்கிறாருங்க. டிப்பிக்கல் டெஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து அடிக்கிறாருங்க. அடிக்கிறாரு பாருங்க. Drive straight down the ground mid on. நல்ல லெந்த் அடிக்கிறாரு. Was quick onto that in the என்னடா டெஸ்ட் மேட்ச் லெந்த் T20க்கு செட் ஆகுமான்னு யோசிக்காதீங்க. T20க்கான கரெக்டான லைன் டெஸ்ட் மேட்ச் லெந்த். ரூம் கொடுக்காம அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் லென்த்தை போட்டா ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல போறதா பேக் ஃபுட்ல போறதான்ட்டு பிரச்சனையாவே இருக்கும். அதுலயே பேட்ஸ்மேன்ஸ் அவுட் ஆவாங்க. அந்த ஒரு லென்த் போடுறதுனால ஏசல்வுட் RCBக்கு சாம க்ரூஷியலான ஓவர்லாம் போட்டுருக்காரு மனுஷன். ஒரு சில ஃபுல்லர் பால்ஸும் போடணும், ஷார்ட் பாலும் போடணும். பட் ஆனால் அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் லென்த்தை ஒரு ஓவரில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 balls ஆச்சும் போட்டே ஆகும். 2 to 3 balls அது போட்டானா அதுக்கடுத்து ஃபுல்லர் பால் ஷார்ட் பால்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். ஐ ஆம் பேக். போலையா யார் வரீங்க டிப்பிக்கல் லென்த்தை குத்தி எங்க பவுன்ஸ் ஆகுது பாருங்க. என்ன தமிழ்கார போன நேரத்துல ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டீங்க. இன்னும் ஒரு விக்கெட் எடுத்தா 5 பாருங்க புவனேஸ்வர் குமாருக்கு கிடைக்குமா. ஓகே இன்னும் 2 ஓவர் இருக்கு. ஒரு விக்கெட் கிடைச்சா புவிக்கு 5 கிடைக்கும். ஆஹா நல்ல ஃபீல்ட் செட்டப். இன்னைக்கு ஃபீல்ட் செட்டப்ஸ் தாங்க சூப்பரா இருந்திருக்கு. ஓய் மறுபடியும் எங்க பால் போவோமோ அங்க கரெக்டா ஃபீல்ட் வச்சிருக்காங்க. ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் கருண் நாயர் இருக்காங்க 2 பேர். பார்ப்போம். Oyyo! Beats the outside edge. Good bowling there. No, one more 5 for wicket. ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். கேட்ச் வரும். இல்லைங்க 1 bounce. ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். The end of another tie. ஹாஸ்பிட்டல் தான் உங்களுக்கு அதுவோ starting to build on the batters. அது சரி.
Sharma, the right armour, is coming into the attack from the pavilion end. Okay, Shoya Sharma into the attack. Power play முடிவில் 32க்கு 4 விக்கெட் இழப்புங்க டெல்லி. Fuller. Big edge. Flight delivery. ஏதோ சொல்லிட்டு போனீங்களே நீங்க தான். அதை தான் சொன்னேன். Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Perfect, right out of the middle and bludgeons that one to the boundary. Caress that nicely through the gap to the boundary. Okay, ஒரு 4 வந்திருக்கு. Short ball. உள்ளரா போடலாம் இந்த விக்கெட்டை தாராளமா. Nair has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. மீண்டும் ஒரு ஷார்ட் பால். நேரா ஃபீல்டர் கையில். Okay, straight into the hands. புரியல. போன லைவ்ல ஏதோ சொல்லிட்டு போனீங்களேன்னு கேட்டேன். நேரா கையிலையா? இல்லைங்க, ஒன் பிச்சுங்க. விராட் கோலி. போன லைவ்ல ஏதோ சொல்லிட்டு போனீங்களே போகும்போது. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around. ஞாபகம் இல்லையா? Hazelwood, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the stadium end. ஓய், ஃபுல் டாஸ். நேரா. ஐயோ, ஒன் பிச்சுங்க. Oy, typical line. No, terrible shot. Aha. ஓலாம் இல்லை, அதுதான் நீங்க சொன்னதுதான் கேட்டேன். நேரா கையிலங்க. ஏசல்வுட்டுக்கு ஒரு விக்கெட். Brilliant catch. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Cuts that off well in the infield. அது yesterday போனேன். Bonus runs here, 4 of them. Okay, bonus runs. Probably thinking of keeping the batters honest, but it's only succeeded in frustrating the bowler. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. என்னங்க இப்போ என்னங்க ஷாட்ஸ் இது? End of the over. 6 runs coming from it. Delhi a 47 for 5.
going with spin now. Oi, bowling bus. Out. Straight to the fielder. Check up battle. இன்னைக்கு அவர் லியாம் லிவிங்ஸ்டன் இடத்துல ஆடிட்டு இருக்காரு. Square cut, finds point, no run. நேரா கையில். Short ball. Massive outside edge. Tim David தடுக்க முடியுமா? No. End of the over. A good one in terms The of keeping the boundary. batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. Hazelwood from the stadium end. Hazelwood back into attack. அவரோட மூணாவது ஓவர் கண்டினியூஸ். Length. Delivery there. அடிக்கிறாருங்க லென்த். நாளைக்கும் கிரிக்கெட் தானா? இல்லைங்க, நாளைக்கு சூப்பர் ஜெர்சி. நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வருவேன்னு தெரியல. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. கௌதம் கம்பீர் ஸ்டாண்ட் அங்க இருக்கு. ஓகே, மிஸ்ஃபீல்ட். டீம் டே தூக்கி போடுறாருங்க அதை. ஐயோ, அடிச்சிட்டாருங்க ஸ்டப்ஸ் மேலேயே. Doesn't beat the infield. Straight drive, mid-off will cut that one off. 3 added in that over. Delhi for 56 for 5. Perfectly timed. That was a solid shot, really well played. Ball was dropped just a little shorter and a great shot off the back foot. Boundary. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Oh.
Does very well to quickly get across to this one. Oh, that's beautifully struck. Starting Right at out of the 6 guts end all the way. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Steps are taking into the attack movie. Lalla தான் இருக்கு. Patada, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Understand ஆகலையா? Great shot, pulled straight to backward square leg though. Good bowling, kept it nice and tight and made it hard to score. The right armour is coming into the attack from the stadium end. ஏன் உங்களுக்கு புரியல? Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. The boundary, the moment it hit the bat. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Okay. These two batsmen are looking dangerous. Moving on, sir. அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியல. What a superb. ஐயோ பவுண்டரிங்க. சீ விக்கெட்டுங்க. ஐயோ சேம பால். ஸ்ட்ரைட்டா ஓட்டாருங்க மனுஷன். ஸ்வீப் ஷாட். Not a bad innings, was really starting to up the run rate, but cut short, a really important wicket to get at this stage of the match. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Got down and rolled the wrist beautifully. Finds the fielder with that shot. Yeah, nice early call. That's an easy run. Oi. Square cut, finds point, no run. அப்ப நீங்க அந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. படம் பார்த்தும் புரியலன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? Massive outside edge. Over Delhi, a 75 for 6. Hazelwood coming back into the attack has done well so far. பண்ணிட்டு இருக்கேன். Couldn't get it through the field. ஓகே ஒரு சின்ன மிஸ்ஃபீல்ட் அங்கே. Great shorter ball, well played. Hey, yes, a lot to go. Finish ஆகுதுங்க. Was able to leave the ball comfortably. ஓரோட That's the end of the short stuff for this over. இருங்க தமிழ்கள் உங்களுக்கு வருகிறேன்.
little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot, though. Oi. Still Bowling, honing in on bro. their Yes, lines. The batter happy to let it go through. Full toss. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Hazelwood has had a pretty good over, just needed a bit more luck to find a wicket. Sharma from the stadium end. Oi, short ball. Boundary. Mundal was quick onto that one, cut it away, through the field and to the boundary. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓபன். Was quick onto that in the infield. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Oi. Onto that early, that could be 4. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crashed away for 4. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Catch. Flex that one, simple as you like inside the ring. ஐயோ ஐயோ. Huge edge. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. நான் எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லனா நான் சொல்லிடுவேன் உங்களுக்கு. Thick edge. Okay. 8 runs out of there. Delhi are 84 for 6. Runs have been at a premium this middle portion of the match. The left-arm medium bowler is coming into the attack from the pavilion end. Oi, wide line is a tight line. Out. Virat Kohli கையில நேரா. Straight to cover point for an easy catch. This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it'd be moving on to a big, big score, but not to be. The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. Nice shot, but straight to gully. Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs.
Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Otongko pertama. Square cut, finds point, no run. End of the over, 6 off it. Delhi, a 90 for 7. Pandya into the attack now from the stadium end. Oh, that's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back into the crowd there. இவ்வளவு நேரம் பண்ணது You பூரா give வேஸ்டா that much போச்சுப்பா. width and you are asking for trouble. That was so well timed. It flew over the boundary. ஏய் யாரா வந்து அடிக்கிறது? Don't need to do anything special. Line and length is the key here. ஏய் இம்பாக்ட் பிளேயரா? Wide No left to boundary cover, ங்க. away goes the ball to the boundary. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Goes over the top with that shot. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. ஓய் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் லெக் ஸ்பின்னரை போட்டு டேக் ஆன் பண்றாருங்க. Massive outside edge. Boundary. Stark has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. A single. Over, Delhi, 110 for 7. Dale from the pavilion end. A single கிடைக்கும். Nice shot, cut away, running towards the boundary. That'll take some Boundary. chasing. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. Dale shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Just a miss. Beats the cover fielder. Nice shot. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection.
Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. கையில் நல்ல பேட்டிங் இது வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. End of the over, 10 off it. Delhi are 120 for 7. A new bowler is coming into the attack. Oi. Oi, nera. புவனேஸ்வர் குமாருக்கு 5 கிடைக்குன்னு பார்க்குறேன், கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க. பட் அவங்க எடுத்தே வரல. ஏய், ஸ்டெம்பிங் சான்ஸ் அடிக்கல. என்னங்க இது ஒஸ்ட்டுங்க. காலை சுத்தமா கேரி பண்ணல. Out இந்த வாட்டி சுயா சர்மா அடிச்சிட்டாரு. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance, but has to head back to the pavilion. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Short ball boundary. Under the boundary. 6 runs out of there. Delhi are 126 for 8. Didn't need to bother about running with timing like that. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the pavilion end. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. And crunch down the wicket. Oh no, it hits the stumps. That would have been 4 otherwise.
What happened? டேய் நின்னுட்டாங்க. வெளில போயிட்டு தான் வரணுமா? சூப்பர். ஏய் நியூ மேட்ச். 4 புவி. Would be very well deserved to புவனேஸ்வர் pick up the குமார் fifth லாஸ்ட் wicket ஓவர். today. 5 ஃபார் கிடைக்குமா இதுல? ஓ மை காட். 5 ஃபார் கிடைச்சிடுச்சு. Pass backward square, but that'll be an easy catch. Simple as you like. ஆஹா அருமையான பிரேக் த்ரூங்க. 5 ஃபார் ஃபார் புவனேஸ்வர் குமார். ஹேட்ரிக்கும் எடுத்து 5 ஃபாரையும் எடுத்து இன்னைக்கு சரியான பவுலிங் போட்டிருக்காரு. தேவதத் படிக்கல். Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be Mitchell in trouble Stark for out most of inga. the knock. Yeah, big opportunity. They've worked really Mukesh hard Kumar in recent weeks. They வந்திருக்கிறார். should have the confidence to build 6 an ஃபாரோட innings and get a big போவாரா score on the புவனேஸ்வர் board. குமார்? அதுதான் இப்போது பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஓய்யோ எட்ஜிங்க. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Lovely cover drive, straight to the extra cover. Wider fielder. கையில் Doesn't beat the infield. போய் டைரக்ட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் போல. இந்த ஓவர் முடிஞ்சோடனே புவியோட 5 ஃபாரை பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா ஒரு விக்கெட் தான் காமிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Amira Collects that one, simple as you like inside the ring. Kumar getting a wicket in that over, really good. 5 ஃபார் எடுத்து இந்த ஓவரை முடிச்சிட்டாருங்க. அவருக்கு தாங்க மேன் ஆஃப் தி Can't மேட்ச். afford too many dot balls at this stage. Only Need to find a way to ramp up the run rate. Kunal Pandya The ball in hand. The captain last will be over. hoping they can tie one end Interesting. down. Runs have been flowing a little too easily. ஒரு ஓவர்ல 20 ரன் கொடுத்திருக்காரு. அவரை தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. Through the gap. ஃபர்ஸ்ட் பாலே பவுண்டரிங்க. Can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. ஓகே. இன்ட்ரஸ்டிங் மூவ். That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. ஒரு சிங்கிள்.
Ooh. Wow, that's missed a lot. மறுபடியும் Cut ஷார்ட் away பால், through the gap. மறுபடியும் ஒரு Lovely பவுண்டரி. shot. Might be 4. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Black key ரொம்ப லேட்டா வர black key. Too worst black key. Getting nicely settled at the crease now. Would Get have to ready, be very man. happy with that last shot. மறுபடியும் ஒரு ஷார்ட் பால், மறுபடியும் நேரா ஃபீல்டர் கையிலே. இன்னைக்கு குணால் பாண்டியாக்கு லென்த் ஒழுங்கா விழலை. மேபி கோ ஃபார் ஜேக்கப் பெத்தல் போயிருக்கலாம். நீ லெஃப்ட் ஆர்ம் பவுலிங் தான் எடுத்துட்டு வரணும். பட் ஏன் தெரியல. மறுபடியும் ஒரு ஷார்ட் பால். 20 ஓவர் முடிவில் புவனேஸ்வர் குமார் அங்க 5 விக்கெட் எடுத்துட்டு போறாருங்க. 138 runs. 138. ஓகே. பாருங்க தமிழ்கள் சமைச்சு முடிச்சாச்சா? நான் ஒரு ஆப்பை டெஸ்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். சைக்கிள் கேப்பில். ஓகே, கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. இதில் வெப்கேம் போட்டுதான் இருக்கா? வாய்ஸ் இல்லையா? வாய்ஸ் இருக்கே. கேமோட சவுண்ட் இருக்காதுங்க உங்களுக்கு. ஏ ஹூ 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 ஹூ. ஓகே.
Okay. இருங்க பாஸ். Kumar, the right arm medium bowler, is coming in. கேஷ் குமார் இருங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்க. நான் இருக்கிற மீதி எல்லாத்தையும் உனக்கு என்னடா பிரச்சனை? ஏன் தானடா பண்ணிக்கடா. ஏப்பா ஏப்பா உனக்கு என்னடா பிரச்சனை? Ignition, microside. Okay. To the attack from the stadium end. New button. Order. Save that particle. ஓ மொத ஓவரே போட்டு முடிச்சிட்டாங்களா? 6 ரன். ஓகே ஏதாச்சும் பஃபர் ஆகுதா? மோசமா பஃபர் ஆகுது இல்லையே. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. Okay. White ball. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Boundary Virat Kohli கையிலிருந்து மொத boundary. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Patel, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. No ball. They may have overstepped. அதுவும் பவுண்டரி போயிடுச்சுங்க. மனுஷன் தொட்டாரிக்க அது போரிச்சிட்டு போயிடுச்சு. Great hit. An effort ball and called for the front foot. At least they've got an extra ball to go for that wicket. Kohli watched it. ஒரே செகண்ட். முடிஞ்சா இல்லையாடா டேய். நீங்கலாம் வச்சுக்கிட்டு பாத்துட்டு குட்டாவு. Closely and let White that go ball through to the by the keeper. umpires. Hard ball. Mid wicket region la arranjirukkaranga manushan. Open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well and punched it to the boundary. என்ன மாதிரி ஒரு பவுண்டரி ஸ்கோர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் விராட் கோலி. இங்க பிரஷரை மொத்தமா ஷிஃப்ட் பண்றாருங்க. சீரீஸ் பார்க்க போறேன். என்ன சீரீஸ்? கவர் டிரைவ். ஐயோ ஒன் பிச்சிங்க. மறுபடியும் ஒரு ஒன் பிச்சி. Very long over. Not the best bowling I've seen in my time. It's time to refocus and go back to basics. Well, couldn't have asked for a better start to the power play and the run chase. Exactly what they needed.
Yadav, the left arm unorthodox bowler, is coming into the attack from the pavilion end. ஓய் தேவ் தட் படிக்கல் அவுட்டுங்க. And gone. Brilliant catch. குல்தீப் யாதவ் வந்த மொத பாலே பிரேக் த்ரூ. And out. Oh, how இந்த did he மேட்ச்ல get யார் that one? டர்ன் அரவுண்டா இருப்பாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இவங்க பட் குல்தீப் யாதவ் மட்டும் தான் டர்ன் அரவுண்டா இருப்பாரு. இன்சைட் அவுட் அடிக்க பார்த்தாருங்க பட் ஆனா அதை டேக் ஆன் பண்ண முடியலை. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. மீண்டும் ஒரு நேரா கையில. ஓகே சேஃப்ங்க. ஆஹா நேரா கையிலையா இல்லைங்க ஒன் பவுன்ஸுங்க. No point running for that one. That was 4 off the bat. Beautiful shot off the front foot. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. இந்த வாட்டி நேரா கையிலங்க. Good catch, close to the ground. அவுட்டுங்க. ஜேபக் Oh, that's பெத்தலும் just அவுட்டுங்க. outrageous. ஜேக்கப் பெத்தல். நேரா கையில கொடுத்துட்டு போயிட்டாருங்க மனுஷன். So sad. RCB. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this skill level. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to ஐயோ rotate the வேணா shot நீ early on as they நீ get சொல்லவா settled into their innings. சொன்னாலே எங்களுக்கு புரியாது. எதுக்கு? Okay, Rajat Patidar and Virat Kohli, to both batsmen are in the grips. Okay, Straight side mid-off and drive. cut that one off. Kumar from the stadium end. Can't get Okay. that outside the ring field. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Finds the fielder with that shot. Lovely cover drive. Okay, Straight to the extra 3 cover டாட் field. பால்ங்க. 4 டாட் பால். Zombie drama.
மறுபடியும் ஒரு பவுண்டரிங்க. No one there. Could be 4. Delhi managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. That's 4 overs down in the power play, and they've batted really well. Good running and shot making sees them ahead of the required run rate at the moment. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Oi, Kuldeep Yadav around the Through wicket. field. Square cut, finds point, no run. Patel, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the stadium end. Okay, Ashal Patel உள்ள வராருங்க. Swept away but finds the fielder. சிக்ஸுங்க. அச்சாருங்க சிக்ஸ். விராட் கோலியா? அக்சர் பட்டேலே டேக் ஆன் பண்ணாருங்க விராட் கோலி. Patel shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. தெரியலையேங்க. அவ்வளோலாம் இல்லைங்க. நீங்க வேற. Just perfection, a magnificent shot. You just can't hit it any better than that, racing away to the boundary. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Doesn't beat the infield. Patel will be pleased with their work in that over. Kept the batters under pressure very, very well. It's something they do so well. And with that, 5 fielders can now be put outside the இங்க circle. அண்ணா வேற இருக்காங்க. அண்ணா மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கவலைப்படாது இருக்குது. நீங்களாம் லேட் ஆகும். Edge, but it drops safely. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. ஓய் எட்ஜ் மாரி கேட்டுச்சு சவுண்ட்.
Big edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. அப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? நானா ஃபர்ஸ்ட் இல்லைங்க. நான் என்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன். எச்சி பட் நேரா கையில். Stark has been going really well here. Comes back on from the stadium end. Coley waited on that and guides it down to third. Fielder coming around, may stop it before the boundary. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Fuller ball. Through the leg side. Boundary. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Straight to the fielder. ஆஹா அவுட்டா இல்லைங்க. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. Beats the outside edge. Good bowling there. Edge. Amazing delivery. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Does very well to quickly get across to this one. ஓய்
edge, but it drops safely. Boundary. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Okay. Patel back on now. Okay. நல்ல ஸ்கோர் போர்டா நவுத்திட்டு போயிட்டு இருக்காங்க guys. Shot. There's someone. ஒரே செகண்ட் guys. Around, but it looks like it'll carry. A4 into the hands. That is huge, enormous, massive, gigantic. Take your pick. It's Virat Well, that's what you Kohli. pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Those runs bring up the 50 partnership between these two. Okay. மூவி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களா? அதாவது சீதான்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், ராம்னு ஒரு கேரக்டர். ஓகேவா? ரெண்டு கேரக்டர். Start. The left arm pace bowler is coming on the bowl from the pavilion end. அதாவது சீதா யாருன்னா ஒரு ராணி. ஓகேவா? ராம் என்னன்னா ஆர்மி சோல்ஜர். ஓகே. Caught. It's one of the easiest catches you'll see. Simple as you like. The batter didn't bother to look at more than one delivery. சீதா இஸ் எ குயின். ஓகேவா? புரியுதா? ராம் வந்து ஆர்மி பர்சன். அது சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும். இந்த ரெண்டு ஓகேவா? கிளியரா? A fluent innings undone by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in Hey, before தமிழ்கள் facing புரிஞ்சதா? their first ball. Away goes the ball, and that hits the boundary, and that's இவங்களே fine. தராங்க wise. ரன்னு. Rutherford taking guard. புரிஞ்சுதான் He's been சொன்னாதான் playing அடுத்துக்கு really well in போறதுக்கு. recent matches. Certainly needs to bring their A game today. The bowler looks வை really அப்படி confident. இல்லைங்க. எதுக்கு அப்பீல் பண்றாங்க?
ஓகேவே எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வருது? லைவ் நீங்க லேட்டா பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே. இப்போ வந்து ராமுக்கு சீதாவை எப்படி தெரியும்னா, ராம் வந்து சீதா வந்து என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு தெரியும்னா, அவங்க வந்து ஒரு பரதநாட்டியம் டீச்சர். ஓகேவா? ராம் நோஸ் சீதா ஒர்க் இஸ் பரதநாட்டியம் டீச்சர், நாட் எ குயின். குயினா தெரியவே தெரியாது கடைசி வரைக்கும். ஓகேவா? இப்போ குயினா தெரியாமலேயே லவ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. An effort ball and called for the front foot. At least they've got an extra ball to go for that wicket. ஓகேவா? அந்த டைம்ல வந்து No shot offered. இப்போ ஓகே, இந்த இந்த நான் சொன்னது வரைக்கும் ஓகேவா? யா ஆமா. அந்த டைம்ல வந்து என்ன நடக்கும்னா, 2 பேரும் சேரும்போது இவங்க சைடுல வந்து, அதாவது ராம் சீதா சைடு வந்து ஒத்துக்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து சீதா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, decided to go with ராம். ஓகே. போனக்கப்புறம் ராம்க்கு வந்து ஒரு ஆர்மி பர்சன் தானே. ஆர்மி பர்சன்னால என்னன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் வருது. உங்களுக்கு என்ன டாஸ்க் வரும்னா, அதாவது பாகிஸ்தான்ல போய் ஒரு டாஸ்க்கை முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரணும். A good innings, that's 50. A simple raise of the bats, thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. ஓகேவா? I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. விராட் கோலி செய்யறாரே மனுஷன். Jeez, timed that well. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. ஓகே. ஓகே, நெக்ஸ்ட். அந்த டாஸ்க் அப்போ என்னன்னா, அதாவது எல்லாத்தையும் சிறப்பா பண்ணிடுவாங்க. தப்பிச்சு போகும்போது எஸ்கேப்பிங் டைம்ல வந்து என்ன நடக்கும்னா, ஒரு வீடு, குடிசை வீடு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும், ஃபயர் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த ஃபயரான ஹவுஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்மால் கேர்ள் இருப்பாங்க. அந்த ஸ்மால் கேர்ளை வந்து காப்பாற்றணும்னு ராம் வந்து உள்ள போயிடுவான். உள்ள போய் காப்பாத்திட்டு வெளில வரும்போது பாகிஸ்தானி வந்து சரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? சரவுண்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க. அதாவது 2 பேர் அந்த சரண்டர் ஆனது வந்து 2 பேர். ஒன்னு வந்து அவனோட சீனியர் ஆபீசர், இன்னொன்னு வந்து இவன் ராம். ஓகேவா? Interesting to see how the bowler can respond. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. ஓகே, இது வரைக்கும் ஓகேவா? தெளிவா இருக்கா? Perfectly timed. Playing all their shots in that over, a very expensive over. எங்க விட்டேன்? அந்த 2 பேர் அரசு ஆவாங்கல்ல. இப்போ இந்தியா கூட வந்து பாகிஸ்தான் வந்து பேசுவாங்க. ஓகேவா? இப்போ ஒருத்தவங்களை பிடிச்சிட்டு வந்தாங்களா, அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணி விடுங்க, நாங்கள் இவங்களை ரிலீஸ் பண்ணி விடுறோன்ட்டு. If you release them, I will release this too அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்குள்ள டிஸ்கஷன்ஸ் போகும். போயிட்டு
ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இவங்க சைடில் இப்போ பாகிஸ்தான் சைடில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க வந்து 2 பேரை ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யாராச்சும் ஒருத்தர். It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. அதாவது I can just stand and admire that shot. ராமுக்கு சீதாக்கு ஃபேமிலி இருக்கு. பட் ராம் இஸ் அ ஒன் மேன் சோல்ஜர். ஒன் மேன். அவன் மட்டும்தான் அவன் குடும்பத்தில், வேற யாரும் கிடையாது. Start from the pavilion end. ஓகே, அந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லா என்ன போகுனா, ராம் வந்து Crash. ஊய் Beautiful யோ ball. ஏங்க இந்த விக்கெட்டை பார்த்துட்டேங்க, சரியான போலிங். சாரி. ஓகே, டைவர்ஷன்ஸ். It's another wicket. ராம் என்னன்னா ஒன் மேன் சோல்ஜர் மாதிரி, ஒரே ஃபேமிலியில ஒரே ஒருத்தர் தான். அதுதான் கதை ஃபுல்லா மோரோர்லி வரும். நீ தனியா, யூ ஆர் அ சிங்கிள் ஒன்லி பர்சன்ஸ். பட் ஆனா சீனியருக்கு ஃபேமிலிஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. இதே ஸ்டோரிஸ் பாதி ஸ்டோரிஸ் போகும். ஓகேவா? ஸோ அந்த டைம்ல இவங்க 2 பேர்ல யார் ரிலீஸ் ஆக போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே டிசைட் பண்ணணும். இவங்க 2 பேருக்குள்ள டிசைட் பண்றது வந்து சீனியர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, நீ தனியாளு, அதாவது யூஆர் ஒன்லி அலோன். ஓகேவா? ஸோ உனக்கு நீ அங்கே போனது யூஸ்லெஸ், எனக்கு ஐ ஹாவ் ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு சீனியர் வந்து ஒரு ஆஷா பேசுவார். ஓகேவா? இன் தட் டைம் ராம் வந்து சீதாவை மேரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீடு இருக்கும். Gone. Oh, that's a bit unlucky. நெக்ஸ்ட் நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அது அப்படியே கொஞ்சம் நிக்கிறது அப்படியே வர. ஓகேவா? இதெல்லாம் ஓகேவா உங்களுக்கு? ஸோ அந்த டைம்ல ராம் என்ன சொல்லுவானா, நான் இப்போ வந்து நவ் வந்து ஐ எம் நாட் அலோன், ஐ ஹேவ் ஒன் பர்சன், எனக்குன்ட்டு ஒருத்தி இருக்கா, நான் தனி ஆள் கிடையாது, நான் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் காத்திருக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா, சீனியர் தான் போவாங்க. அதாவது இந்தியாவுக்கு வந்து சீனியர் தான் போவார், ராம் போக மாட்டான். இன் தட் டைம் ராம் ரோட் எ லெட்டர். அதாவது அங்கே என்னென்ன நடந்துச்சோ அந்த எல்லாத்தையும் லெட்டரில் எழுதுவாங்க. பாகிஸ்தானில் ஏன் வாட் ஹேப்பன் எல்லாமே இந்த லெட்டரில் எழுதி அரெஸ்ட் பண்ணாங்களே அவர்கிட்ட வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? கொடுத்துட்டு இதுக்கப்புறம் சொல்லணுமா, இதுக்கப்புறம் வேணுமா? Caress that nicely through the gap to the boundary. இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்கு. இந்த ஸ்டோரி தான் ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட். அது உங்களுக்கு வேணுமான்னு சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா எல்லாத்தையும்? Well, that was a big hit. Incredible power, just incredible. Nothing wrong with the delivery, but still it goes for six. இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? Getting nicely settled at the crease now would have to. But இது வந்து உண்மையான ஸ்டோரி. இது வந்து ரியல் ஸ்டோரி. Nicked it. They've gone up here. நான் சொன்ன 3 மூவிஸ்ல வந்து ரியல் ஸ்டோரி மூணுமே. என்ன சொன்ன? சீதாராம், நானா,
ஆயினானா மட்டும்தான் கிடையாது. இது எல்லாமே ரியல் ஸ்டோரி. ஓகேவா? Nicely done by the இப்போ keeper. வந்து சீதாராம்ல வந்து அந்த கடைசி பாயிண்ட் நான் வரேன். என்னன்னா, இப்போ வந்து சீனியர் தான் போவாங்க இந்தியாக்கு. ஸோ As they head ராம் back to the வந்து pavilion, ஒரு they'll be லெட்டர் wishing எழுதி they went about this innings a little அங்கே differently. Not too much to பாகிஸ்தான் speak அரெஸ்ட் of on the பண்ணாங்கல்ல, scoreboard. அவரோட Now, அவர்கிட்ட great வந்து opportunity லெட்டர் to prove the கொடுத்துருவாங்க. critics wrong. Certainly கொடுத்துட்டு needs to build an innings for the team. This ராம் bowler will knows how to give the ball an almighty die. tweak. Let's see how they go. ஓகேவா? ராம் இறந்துருவான். இறந்துட்டு அது யாருக்குமே தெரியாது. நோ ஒன் நோஸ். இந்தியாவில் நோ ஒன் நோஸ். ஓகேவா? அந்த லெட்டரை வந்து சீதா கிட்ட கொடுத்தாதான் Pandya ready to face their எல்லா first விஷயமும் ball. வெளில Really வரும். needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gap. ஆல் இஷ்யூஸும் நோட்டீஸ் எல்லாமே வெளியே வரும். Lovely cover drive. ஸோ அந்த Straight லெட்டரை to the யார் edge எடுத்துட்டு cover போய் fielder. கொடுப்பாங்கன்னா, அந்த பாகிஸ்தானில ஒரு ஆர்மி பர்சன் கிட்ட வந்து கொடுத்துன்றாங்களே அந்த லெட்டரை, அந்த லெட்டரோட சன்னு, அதாவது அந்த லெட்டரோட ஒரு பொண்ணு, சாரி அங்கே ஒர்க் பண்ணவோட லெட்டரை வந்து கொடுத்தார்ல, கொடுத்தவோட பொண்ணு தான் லெட்டரை வந்து சீதா கிட்ட எடுத்து போய் கொடுக்கும். அந்த பொண்ணு யாருன்னா, பாகிஸ்தான்ல போய் ராம் வந்து காப்பாத்தின பொண்ணு. எங்க ஜாயின் பண்ணி எங்க முடியுது பாருங்க. ராம் வந்து காப்பாத்தின பொண்ணு தான் சீதாக்கு ராம் எழுதின லெட்டரை போய் கொடுக்கறது. அதாவது சின்ன பொண்ணா ஒரு Head over the ball. Great shot. 5 ஏஜ் ஆயிருக்கும் போது சீதா ராம் வந்து காப்பாத்திருக்கான் அந்த குழந்தைய. அந்த குழந்தை வளர்ந்து ஒரு காலேஜ் டைம்ல அந்த லெட்டரை வாங்கி இங்க ராமுக்கு போய் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? No. Terrible shot. அந்த லெட்டரை கொடுத்தோனே தான் இவங்களுக்கும் தெரியும். அதாவது அந்த லெட்டர் கொடுக்க வராங்கல்ல அந்த கேர்ள், Crash. அந்த Beautiful கேர்ளுக்கு ball. தான் அப்பவும் தெரியும் ராம் வாஸ் டைடு. அப்பதான் சீதாக்கும் தெரியும் ராம் இஸ் டைடு. அந்த சீனியர் வந்து உயிரோட தான் இருப்பாங்க. ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி he has arrested. After the only story will go. Okay, They find இதுதான் themselves ஸ்டோரி. 7 wickets down. It's about now. You need someone to stand up அது and stick வரைக்குமே around at the crease. New batter comes to the Senior crease. person Never is an a easy time to come into bat after the 4 loyal wicket. person for the India. Edged it. ஓகே, ஸ்டோரி புரிந்ததா? இதுதான் சீதாராம் ஸ்டோரி. ஆனால் அது உள்ள வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலிஸ் ஆட் ஆகிறதுலாம் இருக்கும். ராம்க்கு வந்து ஃபேமிலிஸ் ஆட் Trying to ஆகும் keep the pressure on நடுவில். now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Misses everything. மிடில் ஆஃப் பொசிஷனில் வந்து என்ன நடக்கும்னா, ராம் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுப்பான். அதாவது ஒரு இந்தியாக்குள்ளேயே ஒரு இதை வந்து That's a confident appeal. ஒரு பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் நடந்து முடிஞ்சு அதில் வந்து அச்சீவ் ஆகி அதில் ஒரு இன்டர்வியூக்கு கொடுத்து Let's just see if அதுல they can வந்து get யாரு that வில்லன் ball up into the தெரிஞ்சு slot as before. It's அங்க so ஒரு ஃபேமிலிக்கு crucial. ஒரு கிரியேட் ஆகும். Got to follow up that லெட்டரா last வரும். delivery and keep the batter under pressure. லோன் சோல்ஜர்னு தெரிஞ்ச Missed அப்புறம் it. வந்து Stumping ஒரு opportunity. லெட்டர்ஸா வந்து அந்த லெட்டர் There's an மூலயமா வந்த almost லவ்ஸ் tangible தான் fervour இது. throughout the crowd at the ராம் moment. அண்ட் சீதா. சீதான்ட்டு இவங்க வந்து லெட்டர் எழுதுவாங்க குயின்னு. ராம் வந்து Really good over. படிப்பான். Takes a wicket and keeps it tight. ரிட்டன் வந்து அது Somehow வந்து they've போகாது. got to find some boundaries. அதாவது அட்ரஸ் இல்லை. அட்ரஸ் Yadav இல்லாம coming back into the attack has done well சீதா so வந்து far. போடுவாங்க. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சி சீதாவை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இந்த லவ்ஸ். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் போர்ஷன் வந்து அவங்கள கண்டுபிடிக்கிற இதில் இருக்கும். Massive செகண்ட் outside ஹாஃப் edge. வந்து அவங்களோட ஸ்டோரிஸ். நான் சொன்னது வந்து செகண்ட் ஹாஃப் தான்.
ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நான் உங்களுக்கு சொல்லலை. அப்போ ரியல் நேம் அதே தான், ராமன் சீதாராம். அவங்களோட குயின் வந்து குயின் நேம் ஏதோ குயின் நேம் டக்குன்னு மறந்து போச்சு. அந்த குயினோட நேம் வந்து நூர்ஜஹான். குயினோட நேம் வந்து நூர்ஜஹான். இவனோட அதாவது ராமோடது ராம் தான். அதுக்கடுத்து 2 ஸ்டோரிஸ் இருக்கு, 3 ஸ்டோரிஸ் நான் கொடுத்தேன். 3 ஸ்டோரிஸ் சொன்னேன், 3 இருக்கு இன்னும். ஆய் நானா, அதுக்கப்புறம் ஜெஸ்ஸி, அதுக்கப்புறம் அமரன். அமரன் வந்து மொரோர்லி இதே தான், பட் ஆனால் ஒரு லைட் சேஞ்சஸ் இருக்கும். பட்டு சீதால என்னன்னா இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மீட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, லெட்டர் மூலியமா போய் தான் மீட் பண்ணியிருப்பாங்க. அமரன்ல என்ன சேஞ்சுனா இவங்க மீட் பண்ணதே ஃப்ரண்ட் ஆஃப்ல இருக்கும். சேம் கான்செப்ட், சேம் ஆர்மி பர்சன்ஸ், பட் ஆனால் இது இந்தியாவுக்குள்ள. ரெண்டுமே இந்தியாவுக்குள்ள தான், ரெண்டுமே இந்தியா. இது வந்து நூர்ஜஹான் வந்து இந்தியாவோட ஸ்டோரிஸ், இது வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டோரி. அமரன் வந்து முடிஞ்சா பாருங்க இந்த 3 மூவிஸை. இங்கிலீஷ்ல இருக்குமான்ட்டு The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. நான் இந்த 13 ரன் அடிக்கிறதுக்கு என்னடா நீங்க படாத பாடுபடுறீங்க. End of a really good over. Gets a wicket and really slowing down the scoring pace. Full toss and worked off the pads nicely. Could well be 4. Picked up 4 with a lovely shot off the front foot. அது இங்கிலீஷ்ல இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதெல்லாம் பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல புரியும்ல, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல இருந்தா பாருங்க. தமிழ்ல பார்த்தா உங்களுக்குலாம் சத்தியமா புரியாது. ஏன்னா வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரிந்தா அந்த ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும், அங்க அந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்து வராது உங்களுக்கு. இப்போ கூட இந்த சீதாராம் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்ல தெரிஞ்சா வந்து அந்த ஃபீலிங்ஸை வந்து உங்களுக்கு வரும். ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆனா வந்து அந்த தமிழ் இதோட பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபீல் ஆயிருக்காது உங்களுக்கு. பார்ப்போம், உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கான்னு பாருங்க, இல்லைன்னா உங்க லாங்குவேஜ்ல எது கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. புவனேஸ்வர் 5 ஃபார் விக்கெட்டையும் எடுத்து இங்க பேட்டிங்க்கு வந்திருக்கிறாரு. டிம் டேவிட் மேட்சை முடிச்சிட்டாருங்க. டிம் டேவிட் match is over, finishes off with style. Tim David. This could have been Aba. இதெல்லாம் அரபிக்ல இந்த மூவிஸ்லாம் இல்லை, தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல இருக்கான்னு பாருங்க. இங்கிலீஷ் புரியும், வேற என்ன லாங்குவேஜ் தான் புரியும், வேற என்ன லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியுமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கான்னு பாருங்க. அரபிக்லலாம் இந்த சைடு மூவிலாம் சத்தியமா இருக்காது.
ஐயோ ஐயோ ஆமா என்னென்ன ஸ்ட்ரீமிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு உங்களதுல நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் பிரைம் அந்த மாதிரி என்ன இருக்கு ஹிந்தி புரியும் ஹிந்தியில கூட இருக்கும் ஹிந்தியில இருக்கும் கன்ஃபார்ம் உங்களதுல என்ன ஸ்ட்ரீமிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இதெல்லாம் அது டூலோஸ்க்கு என்னென்ன என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க மேஜர்லி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபார் மூவிஸ் ஏத்துறேன் ம் என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் அங்க இருக்கு ஜபா ஐடிவி அண்ட் எம்எக்ஸ் பிளேயரா ஏங்க அது வந்து நீங்க படம் பார்க்கறதுங்க டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஆன்லைன் வாட்சிங் ஐடிவி ம் அமேசான் அங்கே கிடையாதா ஓகே இருக்குங்க அமேசான்ஸ் இருக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கு இருக்கு அமேசான்ஸ் அண்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கு இதில் அமேசான் பிரைமில் வந்து உங்களுக்கு அமரன் கிடைக்கும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆயினானா கிடைக்குமான்னு தெரியல ஓகே நீங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு இருந்த அதெல்லாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு திஸ் டூ ஆப்ஸ் ஓகே மீதி ரிமைனிங் ஆப்ஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு அமேசான் பிரைம்ஸ் வீடியோன்னு போட்டு பாருங்க அது ஒன்று அது ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் சாஃப்ட்வேர் அங்கே உங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன அமரன் இருக்கும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து என்ன இது இருக்குன்னு தெரியல நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து ஆயினானா இருக்கு நான் சொன்ன இதில் வந்து ரெண்டுமே இருக்குது 2 ஆப்பில் இருக்குது நீங்கள் முடிஞ்சால் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அது மேபி அது வந்து உங்களுக்கு இருக்கலாம் அந்த லாங்குவேஜ் அரபிக் லாங்குவேஜில் வந்து அமேசான் ப்ரைம்லவே அந்த அமரன் இருக்கலாம் மேபி ட்ரை டு வாட்ச் தட் பாருங்க இல்லைனா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த 2 ஆப்ஸ்ன்ட்டு அதோட நேம்ஸ் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ நான் கொஞ்சம் வெளில போகிறேன் வெளியே கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அதை நான் முடிக்கணும் ஸோ டாட்டா பாய் 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 தமிழ்கள் போய் நிம்மதியாக தூங்குங்கோ